ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ഹൈക്കോർട്ട് ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേളിൽ സ്റ്റേ വാങ്ങുമ്പോൾ he has violated the constitution blatantly. The fact continues. Only thing is take it to the appropriate authority. So I have taken it to the appropriate authority. If the court asks me to justify it again, I will point out I have taken it to the appropriate authority and this is the facts. Nobody can change those facts. വിവരങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. You need to know how to harness your data. That's it. Everybody has it. It's open. ഒരാൾ സത്യം വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതിൽ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ടാൾക്കാരായിരുന്നു, വൺ ജസ്റ്റിസ് മേരി ജോസഫ്, ടു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ. നമസ്കാരം സർ. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെതിരെ ഒരു പരാതി ഗവർണർക്ക് എഴുതിയതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണ്, വിശദീകരിക്കാമോ ആ പരാതി? ആ പരാതി ഞാൻ ഗവർണർക്ക് എഴുതിയത് വെദർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഹിസ് ഓഫീസ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ടു അപ്ഹോൾഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ഹൈക്കോർട്ട് ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേളിൽ സ്റ്റേ വാങ്ങുമ്പോൾ he has violated the constitution blatantly. അത് അങ്ങനെ ഒരു ഓത്ത് ഓഫ് ഓഫീസ് വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് when he continues in office, it doesn't suit that position, and therefore I have written to the governor who appoints the advocate general to have a relook at the actions of advocate general. താങ്കൾ നടത്തിയ അലിഗേഷൻസ് ഒക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓർഡർ വന്നായിരുന്നല്ലോ, അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ്? അതാണ് ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കേസിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന എഫിഡവിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ കേസിൽ ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്ത കാര്യം സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ, ഈസ് ദെയർ എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കംപ്ലയിൻറ്റ് ദറ്റ് ഐ ഹവ് മെയ്ഡ്? ഐ ഹവ് നോട്ട് മെയ്ഡ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ യു കനോട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ്. അതൊരു ലിറ്റിഗേഷൻ, അതൊരു കേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കോടതിയിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് I knew that I have to make a complaint to the statutory authority. The statutory authority is the governor. So I wrote. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു അലിഗേഷൻ വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫാക്റ്റ് പോകുന്നില്ല. The fact continues. Only thing is take it to the appropriate authority. So I have taken it to the appropriate authority. If the court asks me to justify it again, I will point out I have taken it to the appropriate authority and this is the facts. Nobody can change those facts. So our withdrawal was as regards my averments in that writ petition. That's it. ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാറിന് കിട്ടിയത്? വിവരങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. You need to know how to harness your data. That's it. Everybody has it. It's open. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഫൈനാൻഷ്യലി സ്റ്റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ഏത് വിധേനയാണ്? വിത്തൗട്ട് എ ഡൗട്ട്. ഇപ്പം ക്വാറി എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസ് ഐ ബ്രോട്ട് ഇസ് ക്വാറി. ദ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഇൻ ഹിസ് റിട്ട് പെറ്റീഷൻ സേസ് ദാറ്റ് there are about 90 mineral concessioners who are affected by that order. In other words, he is admitting to about 80 mineral concessioners mining illegally. Okay. So what I have been told is there are about 180 to 200 quarries which are operating illegally or which have operated illegally. So ipam Andhra Pradesh, for example, was the latest state to put penalty on quarries. They collected 3,000 crores. 3,000 crores. So let us say we are not taking that bigger number. Okay. 180 or say let's go by 80 quarries or 90 quarries into 1 crore. That's almost 100 crore loss to the state straight away. ഇപ്പോൾ 5 ക്വാറീസിൻ്റെ പരാതി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അത് എവിടെയൊക്കെയാണ്? എനിക്ക് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എനിക്കറിയില്ല. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡീൽ വിത്ത് ദ കേസസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ ദ കോർട്ട്, ബട്ട് ഐ നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ PIL that has been filed now and the court has issued notice asking why the state has not taken penalty from these quarries. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ക്വാറീസ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പരാതികളൊന്നും എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ? ഡാറ്റ അവരുടെ അടുത്താണുള്ളത്. ഡാറ്റ ഇസ് വിത്ത് ദ ഗവൺമെന്റ്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. I or you will not get it. We will get it if you write RTI. But even if you do RTI, there will be 10 ways in which they will
ensure that those data are not given to you. But it is very clear, quarry is a thing. There are quarries which have illegally done it. There are orders of the court says that whenever quarry takes something illegally, they are committing theft. So it's also a criminal offence. So it's not a small thing. Now I've not just written about quarry. Take land for example. Moonar land, 3000-4000 acre government land, private ഓണേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ മാറുമ്പോൾ അത് ഒരു കോർട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സ് ത്രൂ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, കോടതി വിധിയിലൂടെ വന്നു. പക്ഷെ കോടതി വിധി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് 2 people arguing, 2 people telling facts, 2 people what when 2 people collude? Who are these 2 people who yes, collude? so nobody to question. It requires serious investigation. That is why I have written to the governor. Governor has every right to call up the CAG and ask for an audit. Yeah. So these needs to be inquired. You mentioned about retired Justice Mary Joseph. അവർ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. താങ്കൾ പരാതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എഴുതി അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് കൈമാറി എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലും ഈ മേരി ജോസഫിൻ്റെ കേസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്? എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ റിപ്ലൈയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദിസ് ഇസ് എ കൊല്യൂഷൻ ബൈ മേരി ജോസഫ് ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് 2 were getting affected by what I was speaking. ഒരാൾ സത്യം വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതിൽ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന 2 ആൾക്കാരായിരുന്നു, 1 Justice Mary Joseph, 2 Advocate General. So I have no qualms about it. I have enough documents to prove what it is. They have done it, they have colluded. But what is serious is the use of a judicial institution to do what you did. എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം പോലീസ് എൻകൗണ്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പോലീസ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോവാം. ബട്ട് വാട്ട് വെൻ എ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് ഇറ്റ്സെൽഫ് abuses the process of law and the top law officer of the state colludes with her, where would a person go? ഞാൻ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് എഴുതി തരാൻ പറ്റും അത്. ഇറ്റ് ഇസ് impossible. But let me tell you, there are people like me and that is why this country survives. There are people like me. They caught the wrong man, that's it. They caught the wrong man. അപ്പോൾ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് ഈ നാർക്കോട്ടിക് ലോബിയായിട്ടും ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കുമോ? സി, ഈ ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല, സംബഡി ഡിഡ് നോട്ട് ഡു ദ വർക്ക് ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു. ഈ ഓർഡർ റിസർവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. സെയിം ഡേ കൺവിക്സിന് റിലീസ് ചെയ്ത കാര്യം ഓഫീസിനറിയാം. ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. സോ ദേ വേർ ദ വൺസ് ഹു വെർ സപ്പോസ് ടു സേ ദർ ഈസ് നോ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ദിസ് person was acquitted. എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ that prosecutor is supposed to write a note whether the state should go into appeal or not. ആ നോട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ they need judgment. When that judgment is not there, they have kept quiet. So they are not even bothered to check whether the person who was released on valid grounds or not, whether the state should appeal or not. And the person we are speaking about is not a small time criminal. He is somebody who dealt with commercial quantities of narcotics. So ini bendam undo nu choichina, that is something which a reasonable man should make it out. So Advocate General's office and the prosecutors function for the state for a particular purpose. When the state fails, when these people fail, who does it affect? അവരെ അല്ല എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാവം ജനങ്ങളെയാണ്. തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പേരൻറ്റ് ഹൂസ് 10-year-old or 12-year-old son or daughter are under the grip of narcotics. നമ്മൾ എത്രയോ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്, സ്കൂൾ പിള്ളേർ യൂണിഫോം എടുത്ത് കഞ്ചാവും വലിച്ച് നടക്കുന്നു. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദോസ് പേരൻറ്റ്സ്. ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ദീസ് പീപ്പിൾ ഡിഡ്. തിങ്ക് അബൌട്ട് ദോസ് പീപ്പിൾ. You start thinking about people around you, what difficulties they face. ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ
ഹെൽത്ത് പരിശോധിക്കുന്ന ആളാണ്. ആസ് ലോയേഴ്സ് ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഡോക്ടേഴ്സാണ്. വി ഡിസൈഡ് ആൻഡ് വി ensure the health of the society. So if as lawyers, if we fail in doing our duty, there is no one else who will save this society. You take any freedom struggle, you take anything, lawyers have played a major part. And then lawyers have the skill to reason, and that is one of the most important skills required to ensure a society goes in the right path. ഈ മേരി ജോസഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതാണ്ടാണ് ക്രിമിനൽസിനെ വിട്ടയച്ചത്. ഈ കാര്യം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് അറിയായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കാണ്ടിരുന്നത്? അത് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, അത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? So that is exactly where, see, I am not going to presume something. I am only telling him he did not do a job he was entrusted to do. Who entrusted him to do that? People of Kerala entrusted him. He failed the people of Kerala. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പരാതി ഗവർണർക്ക് പരാതി എഴുതിയിട്ട് 22 ദിവസമായല്ലോ. ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? I think the governor would have sought the state's opinion on it. I am sure. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഇല്ല. പക്ഷേ knowing the governor that he is an advocate by profession, I can imagine what he would do. He is not somebody who will keep that thing under his table and sit. He would have definitely asked an explanation from the government. എന്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത്? There is no doubt he doesn't qualify to sit or continue to sit in that seat. ആ സീറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. He has lost his right to occupy the chair.